Headache! Headache! Headache daw ang pagmamahal. May Beck Pro, usapang pagmamahal. Eto na, patugtog po more. OL. Kesa na daw yan. Kanya-kanyang eksena. Yes. Kanya-kanyang eksena sa club. Di ba mga jobber guys, may karaoke, na may nagiinuman, may nag-hookah. Yay! Judge, it's amazing day. It's a very successful night. Yes, usapang karaoke. Yes, ang mga pusong nasaktan, iniiwan na katulad ka. No, I'm joking. We just get at work. You know, we working the bar. Alam niyo naman sa world of entertainment sa gabi, siyempre meron tayong mga jobber cards, ng mga nasaktan ng puso. Yes, iinom mo na lang. Ihuka mo na lang. Siyempre, bago pong lahat, babati pong muna tayo ng magandang gabi po. Umaga sa inyo lahat. Mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. And of course, sa lahat po ng Kapampangan, Mayap Audio po, okay, Kongan. And of course, sa lahat po ng aking mga kaibigan, mayong gabi po sa imong tanan. Magandang gabi po, bayan. And of course, ohay, kasama si Jomar Gracio po at kumbawa po sa lahat po ng aking mga kaibigan ni Honjindes. At mula po dito sa bansang Korea, anyang asumika at sarang hey po. Actually, yes, pauwi na po tayo. It's amazing day. We have a grateful night because we just get a fork. Even although madaling araw na, syempre, we never tire our story because and this is my journey. Pauwi na po tayo with my bike, but actually, syempre, hindi po mawawalang kumustahan po natin. Actually, andyan po yung, I wanna eat some street food po muna tayo. Alright, pagkatapos po ng trabaho, hindi po mawawala ang ating street food po ba? Yes, namiss ko po yung street food like Korean food, even like para magkalaman lang po ang tiyan natin. Kumusta na po kayo? Namiss ko po kayo mula sa bansang Korea. It's almost madaling araw na. We never tire to share my story because this is my journey. Yes, madaling araw na po. Yes. Yeah, we just get off work. Pagkatapos po ng trabaho, siyempre hindi po mawawala yung kahit konting lang pong kain lang po. So, I would like to take a little bit street food right here. Medyo umaga na, but it's alright. I wanna park my bike right here. I'm going to visit Imo. Imo yung tinatawag na like auntie or lola. Harmony, yes, because I want to grab some street food right here. So street food tayo after work. Andito po ako. Okay, the street food. Alright. Imo! Yes, andito. So I want to grab some, I don't know how much I got it. Hindi tayo kumita. So we gonna take, meron silang like the tteokbokki right here. Meron silang, this one is what we call this, I forgot. Yakimanju right here. So ito na lang. Street food tayo. Masarap po ito. Tikman po natin. Alright. It's very good. Madaling araw na, but I love to eat like street food with my, samahan niyo po ako. Masarap. Kasi actually, pag madaling araw, hindi po nawawala yung street food ko. Sunde? Yan sunde. Masarap din po yun. Sausage with noodles inside and something ingredient with helba ba. Kasarap po ng street food natin. Gusto lang po okay na. Because I like cheap food kasi siyempre mahirap lang po tayo. Yung kasarap po nito.
Super sarap po kaya. And then mega big shout out sa aking mahal na Dabber Cards. All the way in Vienna, Austria. Kay Carl Adventure. And of course, kay Lodi Banks. Ang mahal kong pinsan. Andyan din po siya. Yes, he never tired inspiring people. Kay Rosalinda. Kain kayo. And of course, kay Mr. Tagarina. I'm here street food right now. Medyo madaling araw na. I just get off work. Alam niyo naman, nagsayaw tayo. Nagsayaw tayo ng pole dance with Imo. No, I'm joking. I got the street food. Look at that. This is the way they called it, like a chicken on stick barbecue sa atin. Yung initin niya. And I like the odeng. And then meron siyang luda. That's called tteokbokki. What we call that? That's sundae. Meron siyang yakimando. This is what I like. This one is really good. Chicken stick, chicken stick. Chicken. Yung chicken niya. But, kumain na akong chicken kanina madaling araw eh. 맛있어요. 손님 없어. 손님 없어 지금 가려고 치고. 어떡해. 요새 그러지. 미쳤어. ito yung double cut. This is like 손님 너무 없어 요새. 없어. 어떡해. 괜찮아 이모 조금만 기다려. 언제 클럽이 문을 열어야지 클럽이. 클럽을 문 열어하고 그냥 문을 열으라고 해야지 장사를 하지. 나중에 조금만 기다려. 손님 없어. Yung tteokbokki ni Imo, ito. It's very spicy, but it's really good. I love it. Very spicy siya. Manghang. Kaya sarap. I have the tteokbokki and the odeng. Masarap. Tama na po yun. Kasi mag-uli-uli na ba tayo? Para sa ano ba? We need to rest. Alam niyo naman after work we need a little bit some food para pag nag-uli na ba, pag nag-uwi na tayo, diretso na tayo. Diretso na bang matulog? No. After we just get off work. Ganun lamang po 'yan. Kasarap po ng pagkain. Imo. 배불러. 손님 없어. 어떡해? 재미없어. 사람 없어. 손님 안 나왔어. 친구 안 나왔어요. 재미없어. Alright, 안녕하십니까. 사랑해요 po at 안녕하세요. Sa lahat po ng mga Jabbergas natin. Ang gaman. Sa lahat ng ating mga Jabbergas right here in Kupebulay mo. Nasulman mo gusto. Napakasarap po nito. This is 괜찮아? Oh my god. Tama mo, araso. Napakasarap po. And then look at that. Look, nilibre pa ako ni Imo kay bait niya. Arasa Imo kamsahamda. Saranghe mo Imo, bye-bye. Diba? Si Imo kasi, diba? Yes, nilibre pa niya ako. Alright, Jabbergas, nilibre pa niya ako ni Imo. So, we going back home. It's napaka-generous ni Imo, diba? Nakatikim pa ako ng street food. It was very amazing because we're making friends for the people that we know. So, we are being humble. And we never stop our journey and we never stop sharing our story because this is my journey right here in Korea. And of course, mahal na mahal ko po kayo. Ganun lang po ang buhay natin. Mangarap lang po tayo. So I will encourage you to come and work right here. Umaga na, kahit na umaga na, tahimik na, andito pa rin po ako. Guys, sarap. Na-enjoy ko po yung street food, really. Talagang masarap po. Medyo nangangawit po kasi hindi ko po dala yung aking tripod because and I really surprised today that I have work. They call me and tomorrow we have another arba or work. Yung arba tinatawag po yan na part-time, but they pay extra good. It's really good. And syempre, hindi po mawawalan, kailangan natin na magsipag because we pay our bills. Ganun lang po ba? And then we buy food. And then nagbabayad po tayo ng ating bahay. So it's alright. Maraming salamat po sa inyong lahat. And never start inspiring po to all of you to come and work po abroad like me. Alright? Maraming salamat po sa inyong lahat mula po sa bansang Korea. It's time to say goodbye. Yes, if you like for my channel, please don't forget to subscribe my channel. And please do me a favor, you can comment down below. Maraming salamat at sarangheyo. Paalam po sa inyong lahat. Bye-bye!